De historische waarheden die we leren via de school en de overtuigingen die we binnenkrijgen via onze ouders over hoe de wereld in elkaar steekt, bepalen voor een groot stuk ons zijn. We stellen die verhalen weinig tot niet in vraag, zelfs als de wetenschap ze ontkracht. Die hardnekkige denkpatronen beheersen ons gedrag. Dans cette série documentaire, nous disséquons certaines de ces histoires. Que nous dit-on dans nos cours d'histoire sur notre passé colonial? La propagande de la période coloniale se poursuit-elle aujourd'hui? Avons-nous progressé ensemble depuis l'indépendance des anciennes colonies? Dès que l'Européen va dans la recherche ici en Afrique, dès qu'il découvre quelque chose, alors c'est à partir de ce moment-là que vous commencez à exister. Donc ça veut dire qu'avant qu'il ne se déplace, c'est comme si vous n'existez pas du tout. Het lijkt alsof Afrika terra nullius was. Waar dus eigenlijk niemand leefde, waar niemand woonde, leeg gebied, zonder geschiedenis, zonder cultuur, zonder taal, zonder niks. I know we have an education system where we study what we feel is relevant to us. We study that speak discovered the source of the Nile. Yet people are already there fishing and doing their normal activities. I told you before that history is written by the victors. The communities at that time were not documenting their history. So this gentleman comes in and towards the area, comes back to report. It says, I've discovered the source of the Nile. I have discovered Congo. I have discovered. Foucault is een Franse filosoof die leefde in de vorige eeuw. En die was ook heel sterk bezig met die zoektocht naar betrouwbare kennis. En hij heeft dat proberen uit te leggen aan de hand van het concept het waarheidsregime. En op basis van dat concept kan je eigenlijk een vijftal elementen gaan onderscheiden. En het eerste element is het verhaal. Met andere woorden, elk waarheidsregime heeft een bepaald verhaal, een bepaalde waarheid dat het verkondigt. We gaan even naar de astronomie of de sterrenkunde. En als je de geschiedenis van die sterrenkunde in Europa bekijkt, kan je grofweg zeggen dat er eigenlijk twee waarheidsregimes waren. Namelijk eentje voor de 16e eeuw, of tot en met de 16e eeuw, waarbij men ervan uitging dat de aarde in het centrum stond van het heelal. En vanaf de 16e eeuw krijgen we dan eigenlijk een andere waarheidsregime, die eigenlijk start vanuit het idee dat de zon centraal staat in het heelal. Oh, wow. The story is Speak discovered the River Nile. The truth is he didn't. And why do I say the truth? Because the people that lived there before. And the River Nile was there. It had a name. Naluwale, that was the name of River Nile. And Speak coming in picture, they would have actually written it off by saying the first white man to see, not to discover. Discover is another term that is very problematic when it comes to
the context of who already knew that it was in existence. Wakamtesa aka his chiefs kutwala Mr. Speak akisaba ko very important naebemberwa abanyorobe abamasaza bagombolozi umunsi bakisangayo gakaba karagiye kutwala nanka Speak or source of the Nile yagendayo then he discovered wakabona aruga mu Buganda nataha Bunyoro yagenda n'ekisaro agenda nakyo kiki Egypt yagenda nakyo yagenze kutaha munsi ya Kamurasi umukama wa Bunyoro n'abasanga road block yakwije. We are still on River Nile, but we are heading to where John Speak, the white man, the first European explorer who made Uganda to be known all over the world. That's where we are going to see exactly where John Speak stood, the first white man to discover the source of River Nile in 1862. Stay on us, enjoy the tour. Thank you. Het fundamentele idee is pas, die gebieden worden pas interessant op het moment dat er witte mensen kwamen. En dus ik ben zelf gespecialiseerd in de Arabische wereld. En iedereen weet dat de Arabische wereld dat daar wel van alles gaande was voordat wij daar de baas gingen spelen. Maar Afrika en de Amerika's, ja, dat was leeg. Of dat was eigenlijk onbetekenend. Dus is het ook niet erg als je daar verschrikkelijke dingen deed. En die mensen die daar woonden, die waren ook heel simpel en zo. Die hadden ook geen kunst, dus daar valt ook weinig aan te betreuren. En als ze al wat hadden, hebben we het meegenomen, zodat we het goed kunnen bewaren voor ze. Want wij beseffen veel beter dan de mensen zelf hoe waardevol dat was. Dus je ziet ook in de Orientalistiek, dus de studie van de islam en de Arabische wereld, een hele sterke neiging om te denken dat de universiteit in Leiden en Oxford beter kan beoordelen wat de islam eigenlijk is. En wat de waarde is van die beschaving en waar de bloeitijd van de Arabische cultuur in de 10e, 11e, 12e eeuw iets heeft bijgedragen aan de wereldgeschiedenis dan Arabieren zelf. En dat is dus dat wat sociologen noemen definitiemacht. En als jij kan definiëren wat belangrijk is, dan mag de rest optreden als een soort figurant in jouw verhaal. Nu, een waarheidsregime heeft niet enkel een verhaal. Dat verhaal komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Dat is gebaseerd op een bepaalde methode. Als we het voorbeeld verder uitwerken, dan zien we eigenlijk dat de uitleg over het heelal, de verklaring van het zonnestelsel tot en met de 16e eeuw, dat men eigenlijk als basis de Bijbel nam. Nu, de omslag in de 16e eeuw heeft dus ook te maken met het feit dat men verandert van methode. Men gebruikt niet meer de Bijbel als uitgangspunt, maar men gaat eigenlijk uit van de wetenschappelijke methode en wetenschappelijke observaties. This story continues to spread the lie about discovery, about naming of things. And in 2022, I come from Jinja where the Nile is. And it is very sad that we have speak roads in Uganda. For me, it's always pushing me back to thinking of the colonial times, that they're still here. Whenever I see it, I'm like, this is a true representation of white supremacy, that it's alive. Speak himself was sent by the Royal Geographical Society in London. He was not himself to come and discover. He was also having directives behind him. He was sent by the Royal Geographical Society in London. This was the company which sent Speak to come and discover the source of the Nile. Speak came like 200 years ago. I've told you this kingdom has survived for 900 and is also there is evidence. So who discovered? Who is being fooled?
Elk verhaal wordt niet enkel en alleen ondersteund door een bepaalde methode, maar wordt ook ondersteund door bepaalde actoren. Het zijn specifieke actoren. Als we kijken naar het verhaal van voor de 16e eeuw, gebaseerd op de Bijbel, dat is de instantie, de kerk. De kerk wordt gezien als het kenniscentrum die dus dit verhaal over de aarde als centrum van het heelal naar buiten brengt. In het verhaal vanaf de 16e eeuw wordt die rol eigenlijk overgenomen door wetenschappelijke instellingen, concreet universiteiten. The colonial institutions, obviously, that time they had the National Geographical Society. And in this society, they had explorers coming all over Africa and taking back reports home. So they're still basing on those reports. But that is false information because they never discovered anything. They just saw. So the fact that they still have those false archives back in London, they still have to keep the status that whatever they wrote is true, but it's not true. What do we see here? So right now we are at Speak Monument, actually trying to explain how John Hanning Speke traveled from Europe up to here. And this is his monument for remembrance, because he did a great job to Uganda and the world at large. It is not only Speke. All our lakes are named after the British royal family. Lakes, national parks are all named. Roads on the streets of Kampala, Speak Road, Speak whatever, and you cannot change them anymore. Because by coming and providing information and helping the British government to eventually colonize and exploit, to the British government he achieved. So how do you reward him? His name, so that his name is remembered forever. But for us, our names are erased. Yes. En beide actoren krijgen dan ook een bepaalde status. Als mensen met expertise in een bepaald veld. In ons voorbeeld was dat tot en met de 16e eeuw theologen. Theologen waren op dat moment voornamelijk bezig om natuurlijke fenomenen te gaan verklaren vanuit die Bijbelanalyse. Vanaf de 16e eeuw vervangen de universiteiten de kerk en krijg je ook andere actoren die eigenlijk die status toebedeeld worden. Het zijn niet meer de theologen, maar het zijn de wetenschappers. From their side, I know it was to reward those people who achieved a lot for them, because controlling Uganda was a very huge achievement. Yes, if I get somewhere to exploit the resources, that's an achievement. So whoever has acquired that territory should be remembered. I think that's how it is from the side of the British. History is written by the victor. And the victor isn't always the right person. So when you have people who come in and subjugate whole nations, either by the gun or contracts or whatever form they can use, then they have the power to create a narrative that suits them. They have the power to make you believe that Speke discovered River Nile. A river that has been in existence for God only knows how long. A river that spans multiple countries in this day and age. Right now I can show you, this is a Ugandan currency, actually to probe or to still respect what John Speke did to Uganda. We had put his monument on the 2,000 not Uganda shilling for remembrance that John Speke did a great work. And actually this currency is showing also River Nile, this is Lake Victoria and River Nile.
What is a colonial name? It is a colonial creation. We are going to ask for a name change, and we are very serious about this. We are very serious about this. We are going to name it either Toro City or Kabarole City. Most of the history we are reading is the history which was written by the colonialists. And the colonialists, of course, came here and fought and won us. And they tell you that history is written by the winners. And they will write what they want and what satisfies them. En als laatste puntje van een waarheidsregime heb je ook die actoren die niet meestappen in het waarheidsregime, die dus met andere woorden er een andere mening op nahouden. En die actoren worden dikwijls negatief bekeken of zelfs gestraft. Als we kijken in ons voorbeeld tot en met de 16e eeuw, filosofen, denkers die het niet eens waren met de kerkelijke visie op de sterrenkunde, die werden wel degelijk gestraft, die komen zelfs op de brandstapel terecht. Als we dan kijken naar vandaag de dag, is het natuurlijk niet meer zo dat wij actoren met een afwijkende mening op de brandstapel zetten, maar we gaan ze toch negatief gaan bekijken. Een concreet hedendaags voorbeeld is de Flat Earth Society. Dus namelijk een groep mensen over gans de wereld die nog altijd geloof hecht aan het feit dat de aarde plat is. Wel, die worden eigenlijk niet op de brandstapel gezet, maar worden wel beschouwd als pseudowetenschappers waar men eigenlijk geen rekening mee moet houden. The person that's hurt by that truth, the false information, it's not the truth. It's we, the Ugandans, for example, in this case, don't speak discovering. We are hurt because that's a lie. And it's something that is in continuation. It's being told to different generations. Do you feel that sometimes you cannot say what you want to say? I say it, but as a by the way. It is not something that is going to be documented, because if you document it, then it is not facilitating you as a student to pass your exams. We are going there, you will see the spring waters pushing water from underground, because they say that 30% of the River Nile waters comes from underground. Then the 70% of the River Nile waters comes from Lake Victoria. I was telling you earlier that Speak is hero, and up to now Speak is hero, because of what he did to Uganda and the world at large, by making River Nile to be known all over the world. And because of River Nile, many people are employed, many countries are surviving because of River Nile. So to me, I say that John Hanning Speak is hero to what he did to help us, to awake our minds, to get to know that the River Nile is starting from that point. Someone called him a hero? That's so hurting. How can he be a hero, yet the heroes of the stories are not anywhere in the discovery story? Before Europeans came here, there was history. Even up to today, there is history. Because when I go back and talk to my mother, I ask her a few things about what happened in the past. And she also tell me something that she inherited from maybe the mother or the grandmother. So that we have had that kind of history. So there are things you see in the book, but they don't match with what is in the oral history. Even about colonialism. There are so many things that don't surface in the books. Er is ook een enorme neiging, omdat als je dan niet onderuit kan, om het heel klein te maken. Dus bijvoorbeeld het woord algoritme is vernoemd naar een Perzische wiskundige die in het Hof van Bagdad, in de bloeitijd van de Arabische wereld, een aantal hele belangrijke stappen in de wiskunde heeft gezet, al-Khwarizmi.
Nou, die wordt dan even in één regel genoemd. En dat is ook macht. En er is inderdaad weinig bekend over de man. Maar er zijn wel meer figuren waarover weinig over is bekend. Maar waarom kies je nou voor om eigenlijk dit bijna niet bekend te laten zijn? Nou, die man is bijna nooit een straat vernoemd. Er zijn geen studiecentra, dat soort dingen. En zo komt macht ook tot uitdrukking. Dat je de bijdrage van heel veel voorlopers eigenlijk heel snel behandelt. Maar dan kom je bij iemand van jouw cultuur en ras. En dan is het opeens een heel hoofdstuk. Avant la colonisation, il y a eu l'esclavagisme. Pour qu'il y ait décolonisation, pour qu'il y ait déconstruction, il faut d'abord comprendre ce que c'est. C'est ça, c'est quoi la colonisation? C'est quoi la colonisation? C'est quoi l'esclavagisme? Pourquoi il y a eu ça? Quand on comprend, on peut, à partir de là, commencer petit à petit de réfléchir comment sortir de là. Parce que l'idéologie qui enveloppe ces deux formes de servitude qui ont été mises en place font que si on n'y travaille pas, ça ne peut pas disparaître de soi-même.